Hallihallo und Hallöchen zu einer neuen Folge Agatha Christie, The ABC Murders. Wir gehen jetzt zu Donald Fraser und ja, verhören ihn mal, was er so zu sagen hat zu diesem Fall. You've seen Fraser, Hastings. What is your feeling? He's a big chap. Fragile isn't exactly the word that springs to mind. I talked to his landlady before seeing him. She went to bed at 11. Fraser wasn't home yet. Bien. Megan Barnard said he is a reserved character but with a nasty temper. We will see if this is the case. Das haben wir dem gesehen. Dafür müssen wir aber erstmal zu ihm hin. Und anscheinend ist er in der Ingwerkatze. Geh weg, ich gehe nach vorne. Ingwerkatze. Haben Sie die 50 freizuschaltenden Trophäen gesehen? Nein. How do you do, Mr. Fraser? You Hercule Poirot. Mr. Hastings said you wanted to speak to me. Yes. I know that it may not be the right time, but I would like to ask you a few questions. So, erstmal müssen wir uns ihn angucken. This man looks suspicious. Naja, erstmal hat er hier solche Spuren an den Fingern. Die aber anscheinend nicht zählen. Dann säuft er halt. Dieser Blick. Und gut gekleidet. Donald Fraser is in a terrible state. As if he hadn't slept all night. And he's drinking White Horse. Leave me alone. Nein. Ich habe gesagt, ich will mit dir reden, Mann. Tell me that it's a mistake. That Betty isn't dead. Sadly, your lady friend has been murdered, Mr. Fraser. Oh, Betty, if only you'd listened. Was hast du ihr gesagt, Junge? Hast du Betty gestern Nachmittag gesehen? Dass Betty nur das tat, was ihr passierte? Was? Sagen, dass Betty nur das tat, was ihr passte. Ach so, was ihr passte. Oh Gott. Was geschehen wäre, wenn sie auf ihn gehört hätte? Was wäre gewesen? If she had listened to you, she would still be alive. Should I take that to be a confession? With that sort of thinking, you must send a lot of innocent men to prison. Under different circumstances, I might even find you amusing, sir. It's no time for amusement, Mr. Fraser. It is time to find your fiance's killer. Did you know what her plans were for the evening? She said she was having dinner with her sister. Ich wollte mit dieser Frage eigentlich darauf hinaus, dass ich wissen möchte, was er sagen wollte. Nicht das, was unser lieber Herr Detektiv gesagt hat. Ihre Schwester war aber in London. Yet, Megan only returned to Bexhill this morning, Mr. Fraser. I didn't know. Right. May I ask you what you were doing yesterday evening? I spent the evening working. Your colleagues can confirm this? No, I often take work home with me. Ihn beschuldigen zu lügen, wie es Betty getan hat. Du hast kein Alibi, mein Freund. Therefore, you have no alibi, Mr. Fraser. That's right. But that doesn't make me a murderer, Mr. Poirot. I would like you to leave now, please. Nein. Ich muss dich nerven bis zum Ende. Ah, I knew I'd find you here, Poirot. I thought the victim's young man was here. Yes, is all yours, Chief Inspector. Let us now try and get our brain cells to work. Ja, dann lass mal deine grauen Zellen. Er hat kein Alibi. Ja, er hat keins. Ein Motiv. Er war sehr in sie verliebt. Wieso das denn? Gehen wir halt zurück an den Tatort.
Also manchmal bin ich nicht ganz mit diesen Indizien Fraser doesn't have an alibi and he's extremely jealous. einverstanden. You are very skilled at summing up. And yet you haven't asked Jap to arrest him. It is too soon. But I agree, without the letters announcing the crimes, Fraser would already be behind bars. Bon, I think we have enough elements. Let's reconstruct the events at the scene of the crime. Szenerie-Crime. I can't imagine how the murderer wasn't seen, though. Surely she must have struggled. Let us try and imagine the scene. Na, versuchen wir es mal. Das kann ja nur schief gehen. The killer and the victim are walking on the beach. Miss Betty has a bag, a belt around her waist, and carries her shoes in her hand. Both of them walk slowly to hut number 5. Ändern Betty? Sie gehen noch eins weiter. Both of them walk slowly to hut number 6. So. Miss Betty enters the hut. She leaves without her belongings. Then she hides a code. So weit, so gut. Es ist noch ein bisschen weiter. They keep walking. Then she removes her belt. The murderer moves behind her and then attacks her by surprise. The body falls, lifeless, on the sand. Everything appears to match the crime scene, mon cher Hastings. That is exactly what happened. Ja, anscheinend war es genauso. Wir haben eigentlich nichts gemacht, außer immer nach vorne laufen. Without the ABC, we might have suspected Mr. Asher and Mr. Fraser. But by signing his crimes, the murderer is making sure he's accused. In a way, it is very generous of him. Generous? The murderer seduced Betty in order to lure her to the beach and kill her. Indeed, the young woman was certainly careless, but not stupid enough to follow a stranger. What are you planning to do, Poirot? Return to London, mon cher Hastings. Na dann, uff. Ja, das Ziel, wir sind doch schon... Ah ja, okay. Nach London zurückfahren. Die Ermittlung klärt sich auf. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben die Trophäe gewonnen. Synapse. 15 Ego-Punkte. Yay! Wir kommen den 600 Punkten immer näher. Immer näher. Wie viel haben wir eigentlich schon? Steht nicht da. Schade. Das steht nur im Hauptmenü. Jap has decided to reveal details to the press. The alphabet murder is now famous. It is not a bad idea. The more people who know, the greater our chances of finding out something of interest. Poirot, I have a bad feeling. Ja. Vor allem werden alle in Panik geraten, die mit dem Namen C beginnen in der nächsten Stadt. Poor Mr. Poirot, not so good at these little criminal matters as you thought yourself, are you? Rather past your prime, perhaps. Let us see if you can do any better this time. This time, it's an easy one. Churston on the 30th. Do try and do something about it. It's a bit dull having it all my own way, you know. Good hunting. Ever yours, ABC. Good hunting. Did you hear that, Poirot? The murderer seems to be taking it all as a game, a challenge. He will strike on 30th in Churston. We must warn Scotland Yard. Ha, heute ist der 30. Hastings, today is the 30th. No time to lose. We must prepare our suitcases for Churston. Mon Dieu, it is already 10 o'clock. I will call Scotland Yard immediately. Dafür ist aber noch ganz schön hell draußen bei dir. Los, ans Telefon. Alors, Jap,
We received a new letter from ABC in the 10 o'clock post. Where and when? In Churston. Today. Today? I'll inform the population immediately. I'll check the train times. Call me back. Abendpost. Auch nicht schlecht. It is not a good time. Die Reise vorbereiten. Aber wie denn? Daily Flicker, July 30, 1935. ABC affair, no progress. The alphabet murderer is still on the run. Ever since the police found the connection between the Bexhill and Andover affairs, the inquiry has barely progressed. Da ist noch einer. In this issue, we are publishing provocative letters sent by the killer to Hercule Poirot. Unfortunately, they have not yet helped to find him. Daily Flicker, July the 26th, 1935. The Bexhill Horror. Young maid strangled on the beach. Killer struck at midnight. Padum Tisch. Okay. Ja, dann packen wir mal unseren Koffer. Hastings, what you are doing is an absolute disaster. That is no way to pack suitcases. Heavens, we must hurry. We have to get to Churston before the murder. Ordnung ist wesentlich. Hastings, order and method are always necessary, regardless of the circumstances. Okay, okay. I'll let you pack them. Ah, das For war the eigentlich same. nicht der Sinn It dahinter. really is a disgrace to leave your belongings in such a mess. Ungleiche Socken, die nicht geschützte Flaschen, die nicht... Ach, die ist nicht richtig zugedreht, dann das ist nicht richtig gefaltet. Und dann haben wir hier auch noch das Badehandtuch. Voila. It only took a minute. Ja, und sobald du den Koffer hochhebst, Poirot, ist alles im you were Arsch. right. I've just consulted the ABC guide. There's no hurry. The next train doesn't leave till 11:45. You see, there is no need to hurry. We will not be in Churston until tomorrow morning. After the murder. But why has the murderer warned us so late? It's not what he usually does. Did he do it on purpose? Very good question, Hastings. We should also compare the letter we have just received with the other two. Although I have very little doubt about what we will find. Vielleicht war die Post einfach nur langsam? Schon mal daran gedacht? Was ist das? Hastings Hunting. Hastings' photo album. He is very proud of his bag. Hoffentlich keine geschützten Tierarten. Blöd, Mann. We've missed the 6:45 train, but we have plenty of time to catch the night train. Da ist doch die Frage, ob es dann mit D weitergeht, nach dem ABC. Das werden wir erst herausfinden, wenn es soweit ist. Jetzt noch schnell die Briefe It is not a vergleichen. good time. It is not a... Hä, du hast doch gerade gesagt, wir sollen die Briefe vergleichen. Achso. It is not a good... Dann halt nicht. Du hast gerade gesagt, wir sollen es machen. Meine Güte. Dann geh doch. Was? Was hat denn der in der Hand? Hastings, it would appear that you are getting slightly thin on top. Really? I hadn't noticed. Du willst ihm auch jedes Mal eine reindrücken, oder? Mon ami, it is a pleasure to be working with you again. I have missed you this past few years. Ja, aber noch ein zweiten Miss Brief. Hastings tore the envelope. It is not the right time. Du willst doch nicht untersuchen. Warte mal, vielleicht haben wir hier noch was zu gucken. I lock my revolver in this drawer. Ja, dann könnten wir doch mal wieder rausholen. Damit ist alles einfacher. Ein bisschen bedrohen geht immer. So können wir das jetzt. Danke. Right, let us compare this new letter with the second one.
Let us examine this more closely. Naja, wieder mal das I. Certain characters in the two letters may have similar defects. Ja, hier das I. Yes, this... Ja, dann gehen wir da runter. Right. Let us... Ja, komm, ne, ich will jetzt nicht so lange hier rumeiern. Yes, the I... I have to find... Ja. Hier das A, Yes. dann... Right. Hier gib mal Ruhe, A. That's right. I have to find... Dann haben wir noch das W. Kennen wir doch schon. The double... Aha. Right. Let us... Ja, gehen wir nicht auf die Eier, bla. Da haben wir noch das W. Of course. Ja, genauso wie My in dem theory anderen. was right. Oh mein Gott. Let us now try and... Warum kommt die Benachrichtigung des Mörders so spät? Wurde am richtigen Datum versendet? Ah. Wir haben den Umschlag gar nicht angeguckt. Ja, jetzt wissen wir es. The letter should have arrived in time. The postmark shows that it was sent 3 days ago. However, our man made a mistake in the address, which explains the delay. All the same, the post office took their time correcting the error. Come on, Poirot. Your address is not quite as well known as that of Scotland Yard. Kann ich... Poirot, the telephone. It must be Jap. Ich möchte mir erstmal den Umschlag angucken. Die Adresse auf dem White Horse Mansions geschrieben. Ist das ein Fehler? Nein, das ist bestimmt kein Fehler. Not known at White House Call. Whitehaven Mansion. Hastings hat den Umschlag zerrissen, in den der Brief des Mörders steckte. Er hätte ihn wenigstens nicht auf den Boden werfen müssen. So ein kleiner, unordentlicher Kerl. Da müsste man ja schon fast den Revolver aus dem Schrank holen. I have some news from Churchton. Bad news, I'm afraid. Sir Carmichael Clark was murdered while out on his evening walk. Sir Carmichael Clark. The name is familiar to me. He was a famous throat specialist, one of the best in London. A wealthy man, he retired to Combside, a beautiful house by the sea. He collected antiques. Are you going there? Yes, let's meet on the train. Was mir bisher aufgefallen ist, die haben alle ein bisschen was mit Halsproblemen zu tun. Die erste hat Medizin genommen wegen Halsproblemen, die zweite wegen ihrer Stimme und das war jetzt ein Halsspezialist. Ist da vielleicht einfach ein Zahnarzt, der Geld verdienen möchte? Man weiß es nicht, The victim is called Sir Carmichael Clark, one of the best throat specialists in London. The body was still warm when we found it. If we'd been warned earlier, we definitely could have saved him. It appears that the murderer made a mistake when he wrote his letter. A mistake? Lucky for him. And what if he did it on purpose? No. He's defined his madcap rules and he's sticking to them. It's a matter of pride for him. Shall we go up to the house, Poirot? You go, my friends. I will come soon. Marshall Schnurrbart. Gucken wir uns erstmal die Aussicht an. This place is very calming. Ja, wir hätten hier einmal ein Löchchen, Kaninchenbau, dann schöne Blümchen und ein Vögelchen oder den Stein. The sight is exceptional. It is easy to imagine that Sir Carmichael used to enjoy stopping here every evening. Das ist wahr. The body is just in front of a bush. One of the only bushes in the surrounding area. Ja, damit man ihn nicht sieht. Schon mal da dran gedacht. I'm not going to leave now. Quack, quack.
Okay, hier ist nichts mehr. Das haben wir alles. Da hinten das kann man auch nichts angucken. Dann hätten wir hier nichts mehr, denn wir sind am Ende der Folge angelangt. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht. Lass mir doch bitte ein Like und ein Kommi da und bis zum nächsten Mal. Tschüss.